गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहां भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषा तमहां भजामि वेणुं क्वानन्तामरविन्द दलयताक्षं बार्हवतां सितं बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशुभम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहां भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहां भजामि हङ्गनीयस्या सकले ध्रियवृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मया सदु ज्वला विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषम् तमहां भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहां भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहां भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहां भजामि Sri Sri Brahma Samhitam prayers ki jai. Brahma Samhita, chapter 5 of that section, and verses 128 and 62. Those are the Brahma Samhita chapters written by Vyasadeva only. Lord Brahma to Lord Govinda. So in the Bhagavatam also we see Brahma's prayers to Supreme Lord. So this is another realization of Brahma. I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute, with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock's feather, with the figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of the transcendental figure possesses in himself the full fledged functions of all the organs and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. Krishna's creation. Hmm. Jai. Again, Brahma Samhitam prayers ki jai. Supreme Personality of Godhead, Sri Govindan ki jai. Lord Brahma ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sri Guru Vandanam ki jai. Nartam Das Thakur ki jai. Sri Guru Charana Padma केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान माते बंधु मोहि सावधान माते যাহারা প্রসাদে ভাই এ ভাব তোরিয়া যায় যাহারা প্রসাদে ভাই এ ভাব তোরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে Gurumukha Padma Vakya Chitete Koriya Aikya Gurumukha Padma Vakya Chitete Koriya Aikya Arana Kori Homane Asha Arana Kori Homane Asha Shri Guru Charane Rati Aise वो तमगते
Sri Guru Charane Rati Ese Uttama Gati Jai Prasade Pure Sarva Asha Jai Prasade Pure Sarva Asha चक्कुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्कुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहर चरितो वेद गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकाना लोके राजीवाना लोकाना लोके राजीवाना आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद चय आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद चय आहा प्रभु करो दया देह मोरे पदाचाय आहा प्रभु करो दया देह मोरे पदाचाय आहा प्रभु करो दया देह मोरे पदाचाय एबे जाज गुशुक त्रिभुवाना एबे जाज गुशुक त्रिभुवाना श्रील प्रभु पतिता पावाना श्रील प्रभुपाद पतिता पावाना श्रील गुरुदेव लैल चराना श्रील गुरुदेव लैल चराना जया प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा नित्य गौरा हरिबो 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 नित्य गौरा हरिबो जय गौरा हरिबो 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 नित्य गौरा हरिबो श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय श्री गुरु वंदनम की जय श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय सर रीड ट्रांसलेशन प्लीज एनीबडी చదవండి మొత్తం ఒకరే Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam Prabhuji. హరే కృష్ణ యా ప్లీజ్ రీడ్ మొత్తం అది Translation. The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. Second, my only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. Third, he opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him, ecstatic prema emanates. By him, ignorance is destroyed. The Vedic scripture sings of his character. Fourth, our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and master of the devotees. O Lokanatha Goswami, O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. Thank you, Prabhu. జై హరే కృష్ణ యా ఎబే జాష్ గుషిక్ త్రిభువాన హరి బోల్ సో a few days back we have celebrated Guru Purnima. We have to remember gurus, how we come, how I come, especially for me when I talk about how I come to Krishna consciousness. Remember the Pata Pradakshika Guru and then Siksha Gurus who have given the knowledge, uh, systematic knowledge. So actually I wanted to recite their names. His Grace Ramrati Prabhu, Pata Pradakshika Guru, His Grace Radhesham Prabhu, His Grace Baldev Prabhu, His Grace Bihari Krishna Prabhu, um, His Grace Balgovind Prabhu. There is another Pune Balgovind Prabhu is there, and His Grace Revatipati Prabhu.
I have connected during my during our 2009, 2008, 2009, 2010. Those initial 3 years of Krishna consciousness, 8, 9, 10. And then we all know our great preacher in America, Telugu preacher, uh, His Grace Yugal Kishore Prabhu, remembering. And my second initiation reference and the wonderful teachers, His Grace Tukaram Prabhu, His Grace Rupananda Prabhu. And now I am part of this. We are all part of this Gachibowli Satsang. I remember His Grace Balgovind Prabhu, His Grace Lilananda Prabhu, so nicely preaching since last 10 plus years. And all of the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, thank you so much. Please bless me to speak about Srimad Bhagavatam. Uh, right words, right mood. Two things. Right mood. What is that right mood? Just delivering the same message as Prabhupada mentioned, as Prabhupada has given these teachings as it is. We didn't add any personal speculation. Guru Parampara, that is the beauty of Guru Parampara. Spreading the same message as it is. So remembering all the teachers and assembled Vaishnavas and Vaishnavas, thank you so much for the opportunity to speak about Srimad Bhagavatam today. It will start with Jaya Radha Madhava. Jaya Radha Madhava Gunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari. ఇలా మొత్తం ఉంది యాక్చువల్లీ వృందావన్ మొత్తం ఉంది ఇది భక్తినోద్ ఠాకూర్ రిటర్న్ అన్నీ ఉన్నాయి మొత్తం నైస్ మెడిటేషన్ ప్రభుపాద స్టార్ట్స్ దిస్ ప్రేయర్ బిఫోర్ గివింగ్ ఎనీ క్లాస్ భగవద్గీత భాగవతం సిసి వాట్ ఎవర్ Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Kunja Bihari also our personal deities, our personal first connected temple in Pune. Sri Sri Radha Kunja Bihari Camp Pune, nearby railway station, Pune railway station. Now nicely grown that temple. Now it was very humble beginning. Radhesham Prabhu started from there only preaching, and NVCC came from their place only. Mm. Kunja Bihari. Ki Jai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Krishna is the lover of the Radha. He displays many amorous pastimes in the groves of Vrindavan. He is the lover of the cowherd maids of Raja and the holder of the great hill named Govardhana. He is the beloved son of Mother Yashoda, the delighter of the inhabitants of Raja, and he wanders in the forests along the banks of the river Yamuna. Complete Vrindavan situated in this song. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Okay. My audio clear, right? Please confirm, everyone. My audio clear, na? Ante kada? Okay, na? Yes, Prabhu. Clear unda? Okay, Prabhu. Thank you Loud so and much. I am situated. I am in my hometown, with my parents. That's why I'm asking. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Bhagavatam, beginning Bhagavatam, we know all the prayers. ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తా ఇక్కడ మీకు అందులో ఒక
కొత్త శ్లోకం కొత్తది మనకు ఆల్రెడీ యూ ఆల్ నో దట్ శ్లోక ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్స్ మంచిగా డిసైడ్ చేద్దాం ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డిసైడ్ విత్ మీ ఓకే ఐఎమ్ షేరింగ్ నౌ ఓకే unmute yourself everybody మార్నింగ్ అవర్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అందరం కలిసి చేద్దాం ఓకే నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నారాయణ నరోత్తమం నమస్కృత్య నరం నరం చైవ చైవ నరోత్తమం నరోత్తమం దేవీం దేవీం సరస్వతిం సరస్వతిం వ్యాసం వ్యాసం తతో తతో జయముదీరయే జయముదీరయేత్ నష్టప్రాయేషు నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు భద్రేషు నిత్యం నిత్యం భాగవత భాగవత సేవయా సేవయా భగవతి భగవతే ఉత్తమ ఉత్తమ శ్లోకే శ్లోకే భక్తిర్భవతి భక్తిర్భవతి నైష్టికీ నైష్టికి ఇంకొకటి ఉందండి ఇది కొత్తగా ఉంది సీక్వెన్స్ కృష్ణే స్వధామోపగతే ధర్మ జ్ఞానాదిభి సహ కలౌ నష్టాదృశం ఏషా పురాణార్కోధునోదిత ఇది మనకు తెలిసింది మళ్ళీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ దేవాయ నమో నమో నమః నమః నమ పంకజనాభాయ నమ పంకజమాలినే పంకజమాలినే నమ నమ పంకజనేత్రాయ పంకజనేత్రాయ నమస్తే నమస్తే పంకజాంగ్రియే పంకజాంఘ్రయే ఓకే సో ఒక శ్లోకం ఫస్ట్ భాగవతం చూద్దాము దెన్ we will discuss okay then translation and purports we'll go through it so text 21 right ante kada let me see 21 text 21 of 8th canto 8th chapter I'm sharing here sb 8.8.21 okay first let me recite all the sloka then okay धर्मा क्वचित्तत्र न भूतसहृदं त्यागा क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणं वीर्यं न पुंसोऽस्ति अजवेगनिष्कृतं न हि दिवि न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः लावण्य प्लीज रिसाइट धर्म क्वचित्तत्र न भूतसंहृदं त्याग क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणं वीर्यं न पुंसोऽत्य अजवेगनिष्कृतं न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जिता yeah very good sloka master very good ఇంకోరు ఒక ప్రభుజీ ప్లీజ్ డూ ఇట్ ఎనీ ట్యూన్ Gauranga Darshan Prabhu or just now heard from Lavanya anybody anything చేయండి ఇంకొకసారి చేయండి 3 సార్లు అవుతుంది Hare Krishna Prabhuji, can I recite Prabhuji? యా రిసైట్ धर्मा क्वचित् तत्र न भूतसहृदम् त्याग क्वचित् तत्र न मुक्तिकारणम् वीर्यं न पुंसो अस्ति अजवेगनिष्कृतं न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जिता. Thank you, Prabhuji. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ థ్యాంక్ యూ Lavanya for the recitation. Let me read translation as well as purport and then begin with the Mangalacharana prayers and discuss. Translation purport by Srila Prabhupada ki Jai. Someone may possess full knowledge of religion but still not be kind to all living entities. In someone, whether human or a demigod, there may be renunciation, but that is not the cause of liberation. Someone may possess great power and yet be unable to check the power of eternal time. Someone else may have renounced attachment to the material world, yet he cannot compare to the Supreme Personality of Godhead. Therefore, no one is completely freed from the influence of the material modes of nature. Purport. The statement Dharma Kvachit Tatra Nabhuta Sahrudam is very important in this verse. We actually see that there are many Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, and religionists of other cults who adhere to their religious principles very nicely but are not equal to all living entities. Indeed, although they profess to be very religious, they kill poor animals. Such religion has no meaning. Srimad Bhagavatam 1.8 says, Dharma swanustitam pumsam विश्वक्सेन कथास्वियः नोत्पादयतीरदिं श्रमैव हि केवलम्. One may be very expert in following the religious principles of his own sect, but if he has no tendency to love the Supreme Personality of Godhead, no tendency,
Mm. His observance of religious principles is simply a waste of time. One must develop a sense of loving Vasudeva, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. The sign of a devotee is that he is a friend to everyone. Suhridam Sarvabhutanam. A devotee will never allow a poor animal to be killed in the name of religion. This is the difference between a superficially religious person and devotee of the Supreme Personality of Godhead. We find that there have been many great heroes in history, but they could not escape from the cruel hands of death. Even the greatest hero cannot escape from the ruling power of the Supreme Personality of Godhead. When Krishna comes as death, that is described by Krishna himself, Mrityu Sarvaharaschaham, the Lord appearing as death, takes away a hero's so called power. Even Hiranyakashipu could not be saved when Narasimhadev appeared before him as death. One's material strength is nothing before the strength of the Supreme Personality of Godhead. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandasya ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वमस्सङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः श्रीविष्णु 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 ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविवा चक्षुराततं सद्विप्रासो विपन्यो जागृहं स समिन्दते विष्णुं यत्परमं पदं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे this Hare Krishna mantra will take us back home back to your head. We stick on to this, we stick on to this. So all the time we sing Hare Krishna mantra, very number of tunes, number of kirtanirs. Okay, so welcome all of you in the morning Srimad Bhagavatam discussion. This hour, this one and a half, whatever, 1.5 to close to 2 hours, mode of goodness hour, because we are spending beyond the modes, Paratatvam, and this the scriptures, especially Bhagavatam, Bhagavad Gita, the scriptures are eternal, not under the modes of material nature. When we talk about eternal, there is no question of modes of material nature. When we talk about modes of material nature, because it is conditioned, this scripture never changes, right? All other mundane material knowledge always changes. Mm. Technology is coming all the time. Mm. New technologies, cloud, now AI. Before internet, a major technology advancement, then cloud also, cloud environment, and now AI. Everyone is talking about AI. Very nice one way, but AI also, well, roster in chat gpt for example is a very great AI tool. They written below, AI also doing mistakes, that also not perfect. That's where scripture is perfect. Whatever knowledge comes from a person, four defects. Whatever knowledge
comes from a person who is having 4 defects is not perfect. ఆ టెంపరీ పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది, జీవితం నడుస్తుంది కావచ్చు కానీ, బట్ ఇట్ వోంట్ హెల్ప్ అస్ ఆల్ ద ఆత్మతత్వానికి హెల్ప్ చేసేది భగవద్గీత, భాగవతం అండ్ మెడిటేషన్ ఆన్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు పాస్ట్ టైమ్స్, చైతన్య చరితామృత. బికాస్ వీఆర్ గౌడియ గౌడియ మధ్వ Vaishnavas, we are practicing under that parampara. So thank you very much for joining. So before that, Bhagavatam, right? Bhagavatam called Amala Purana. Mahuraho Bhuvi Bhavuka Rasamalayam. Bhagavatam is Amala Puranam, number 1. రసమాలయం, నెక్టేరియన్, ఒక చిలక కొట్టుడు పండు టేస్ట్ మంచిగా ఉంటుంది కదా, జామకాయ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 2 రకాల జామకాయలు ఉంటాయి, తెల్లయి అండ్ అనదర్ టైప్, రైట్? అండ్ మ్యాంగో ఫ్రూట్, సో నైస్, స్వీట్నెస్. భాగవతం ఈజ్ లైక్ దట్. ఇంకా వైష్ణవులకి ఇంకా చెప్పలేనంత ప్రేమ భాగవతం మీద, యూనో, వదిలిపెట్టరు. సో ఫ్యూ వర్సెస్ ఒకసారి ఒక 5 నిమిషాలు స్పెండ్ చేద్దాం. వై భాగవతం, ఎందుకు చదవాలి మనం మార్నింగ్ భాగవతం, ప్రభుపాద ఎందుకు చెప్పి పెట్టాడు, యూనో, రైట్ ఆఫ్టర్ గురువందన ఎవ్రీ టెంపుల్, ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ centers, we have this భాగవతం డిస్కషన్. సి హౌ బ్యూటిఫుల్. మనకు ఒకప్పుడు భాగవతం చిన్నప్పుడు చదివింది చిన్న చిన్న పుస్తకాలు, యూనో, ఒక 300 పేజీలు లేకపోతే 500 పేజీల బుక్, ఇంత పెద్ద బుక్ ఉంటుంది అంతే, అది అదే భాగవతం అనుకున్నాం. బట్ వెన్ వీ కమ్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ భక్తి యోగా అండ్ అండర్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ ఇస్కాన్, we see every verse of Bhagavatam. We understand every verse of Srimad Bhagavatam. ఇది అమల పురాణం, right? No mala means impurities. And that is a beauty. When we associate with Bhagavatam, we become pure. That is a beauty. So few things I wanted to share actually. Yesterday we had another class with Gauranga Darshan Prabhu. Nicely described few things. I wanted to share for a couple of minutes and then we'll jump into our chapter. We are here in this Srimad Bhagavatam 8th canto, withdrawal of the cosmic creation. Chapter 8, the churning of the milk ocean. We will go there, but I wanted to recite few verses from Srimad Bhagavatam and Acharya's verses to get that good mood, nice mood and perfect mood of Bhagavatam glorification. Right? Okay. Bhagavatam ఏమి ఇస్తుంది తెలుసా అండి? Bhagavatam is this is the thing. Veda Puranam Kavyam cha. ప్రభు నేను షేర్ ఏం చేయట్లేదు, నేను చూస్ చేస్తున్నా. వేద పురాణం కావ్యం చ ప్రభుర్మిత్రం ప్రియేవచ బోధయంతి ప్రభుస్ త్రివిద్ భాగవతం పునః. భాగవతం మనకి ఏమిస్తుందండి? భాగవతం ఏం చేస్తుంది? వేద పురాణం కావ్యం చ. వేద ఎస్పెషల్లీ పురాణం మీన్స్ భాగవత పురాణం ఈజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అస్. వేదాలు ఒక ప్రభు అండ్ కావ్యం కావ్యం అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. కావ్యం అంటే వేద పురాణం కావ్యం చ ప్రభుర్మిత్రం ప్రియేవచ బోధయంతి ప్రాహుస్ త్రివిద్ భాగవతం పునః. ఇవన్నీ వేదాలు ఏం చేస్తుంది? వేదాలు టాక్స్ అబౌట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, మోడ్స్, 3 modes, మిడిల్ ఎలిమెంట్స్, ఎంటైర్ వేదాస్. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఒక ప్రభు, అంటాం కదా, ప్రభు మాస్టర్షిప్. పురాణం ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఫీల్ అవుతాం. కావ్యం ప్రియ, ఒక లవర్, లవర్ అంటాం కదా, ప్రియ అంటే కావ్యం. ఈ 3 వేదం పురాణం కావ్యం కలిపి మనకు ఇచ్చేదే భాగవతం. అంటే భాగవతం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రభు, భాగవతం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫ్రెండ్ అండ్ భాగవతం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లవర్ ఆల్సో. భాగవతం ఇస్తుంది అది. బోధయంతి హి ప్రాహుస్, టీచ్ చేస్తుంది మనకు. మాస్టర్షిప్, హూ టు వర్షిప్, ఫ్రెండ్, హూ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్? Krishna is our friend, Suhridam Sarvabhutanam. Bhaktosmi Sakacheti Rahasyam Etaduttamam. Krishna says, right? That devotion, loving devotion and lover, topmost. So అన్ని ఇస్తాయి అనమాట భాగవతం. 3 things. వేద పురాణం కావ్యం చ ప్రభుర్మిత్రం ప్రియేవ చ బోధయంతి ప్రాహుస్ త్రివిద్ భాగవతం పునః. ఒకటి, నంబర్ 1. ఓకే, మన అందరికీ తెలుసు
10 topics of Srimad Bhagavatam, right? There are 10 topics of Srimad Bhagavatam. Sarga, Visarga, Sthana, Poshana, Uti, Manvantara, Ishanukata, Ashraya, Mukti, Nirodha. 10 topics of Srimad Bhagavatam. This 8th canto talks about 8th canto talks about Manvantara, the dynasties of Manus, activities of Lord during various Manvantaras. ఇదే వస్తాయి 8th canto అంతా కూడా, రైట్? సో అగైన్ 10 టాపిక్స్. వాట్ ఆర్ ద 10 టాపిక్స్? సర్గ, ఒక వర్స్ ఉంది, రైట్? అత్ర సర్గ విసర్గశ్చ స్థానం పోషణమేవ, అట్లా ఉంది వర్స్. విల్ రిఫర్. సర్గ విసర్గ స్థాన పోషణ ఊతి మన్వంతర ఈశానుకత ఆశ్రయ ముక్తి అండ్ నిరోధ. 10 టాపిక్స్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం. అండ్ we all know that one also. What is that? Limbs of Supreme Lord. భాగవతం టాక్స్ అబౌట్ గ్లోరీ, అంటే మనకు అండర్స్టాండింగ్ అవ్వడానికి, ఎట్లా భాగవతం ఈజ్ 10 టాపిక్స్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం వి గాట్ టు నో. అండ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం ఏముంటాయి, ఒక్కొక్క క్యాంటో ఏమి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, రైట్? సో first 2 cantos talks about lotus feet of Supreme Lord. First and second cantos of Srimad Bhagavatam, lotus feet of Supreme Lord. Third canto and fourth canto, thighs of Supreme Lord. ఒక వరుస కూడా ఉంది. Fifth one is the navel part of Supreme Lord. Sixth means sixth canto, chest part of the Supreme Lord. Seventh one, arms. Eighth also arms. Seventh and eighth arms. Ninth one, throat. 10th one, lotus feet of Supreme Lord. 11th one, forehead. And 12th one, head. So 8th canto, arms. కృష్ణుని యొక్క శక్తిని చూపిస్తున్నారు, రైట్? ఈ సముద్రమంతం లీల, యాక్చువల్లీ సముద్రమంతం లీల, కృష్ణ ఇస్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ దట్. పైన ఉన్నాడు, కింద ఉన్నాడు, వాసుకి ఎవ్రీవేర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దట్ సముద్రమంతం లీల. వీర్య ఆయన లేకపోతే అది అసలు సముద్రమంతం లీలనే ఉండదు. ఆర్మ్స్ అని టాక్ చేసి మాట్లాడుతుంది 8th క్యాంటో, రైట్? ఇంకొకటి చెప్తానండి. 3 things we in our preaching we say, right? What are the 3 things? 3B. 3B. What are the 3 B's? ఒకటి చెప్పండి ఎవరన్నా. 3B అని మాట్లాడతాం మనము. చెప్పండి. మనందరం ప్రీచర్లే కదా మోస్ట్లీ. టీచింగ్ చేస్తున్నాం సంవార్. మాతాజీ. భాగవతం భక్త భగవాన్ పూజి. రైట్, అదే రైట్. భగవాన్, భక్త అండ్ భక్తి. సాధు పృష్టం మహారాజా హరేశ్చైరం అద్భుతం యద్భాగవత మహాత్మ్యం భగవద్భక్తి వర్ధనం. సాధు పృష్టం మహారాజా. ఇది భాగవతం అనేది అమల పురాణం అండ్ వైష్ణవులకి వదిలిపెట్టడానికి ఒకటే సింపుల్ వర్డ్. దే relish, experience Krishna's presence, relish Srimad Bhagavatam by hearing and chanting and discussing these pastimes. Bhagavad Gita by Krishna from the lotus mouth of Supreme Lord. Bhagavatam about Krishna, discussion between different rajarshis, different devotees, various pastimes. It gives Bhagavan Bhakta and Bhakti. Yad Bhagavata Mahatmyam Bhagavad Bhakti Vardhanam. మనం ఈ 3 things దీంట్లో మనం చూస్తాం, భగవాన్, భక్త అండ్ భక్తి ఇన్ ద భాగవతం. సాధు పృష్టం మహారాజా హరేష్ చరితం అద్భుతం. హరేష్ చరితం అద్భుతం, అద్భుత లీలలు, రైట్? గ్లోరియస్ పాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ సుప్రీం లార్డ్. మనకు అందనివి, మన మనసుకు అందని పాస్ టైమ్స్ చూస్తాం భాగవతంలో, రైట్? కొన్ని, ఎందుకంటే మన మైండ్ కొంతవరకే థింక్ చేసేది. అవర్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ and it is going to think until at certain point only, because the mind is not going to experience beyond something, because mind is limited, right? We cannot see what's going on behind the wall. అసలు అక్కడ ఓ పాము ఉందా, ఓ తేలు ఉందా, ఓ జెర్రు ఉందా, మనకు తెలియదు, కనబడతలేదు మన కళ్ళు. బికాజ్ అవర్ బ్లంట్ సెన్సెస్, because our mind perceives certain things only. But Bhagavatam అద్భుత చరితం
by understanding, by practicing, by having faith, our mind also grow beyond that, limited perspective. With faith only, we have to understand our limitation. Actually, this is a statement, we are we are with our limited senses, we are understanding unlimited. Unless we have faith, we don't understand Bhagavad. Complete firm faith, fixed faith. Shraddha, then sadhu sangha. We know 9 stages of bhakti. Shraddha, we need to have Shraddha. What is that says Shraddha? Bhagavatam is, we have to full faith in the Bhagavatam. Then Bhagavatam reveals us. Adbhuta Charitam, Yad Bhagavatam Mahatmyam Bhagavad Bhakti Vardhanam. By discussing Bhagavan Bhakta and Bhakti, we'll get to know from the Bhagavatam. Okay, and there's a small intro of Bhagavatam, and we see this verse. Krishna, before completion of his pastimes here, before disappearing, this was the wonderful verse from Srimad Bhagavatam we recited during our Bhagavatam discussion. Let me share one more time. ఒకసారి చదువుదాము, then we will go into Srimad Bhagavatam discussion. Okay, so now let me share. Come on. Okay. Krishne swadhama upagate dharma jnana adibisa kalau nasta drusham yesha puranarko dhunodita. This Bhagavata Purana as brilliant as the sun. Without sun we won't live, right? We know that. Sun also Krishna, Surya Narayana Bhagavan. Bhagavatam is like that, brilliant as the sun. And it has arisen just after departure of Lord Krishna to his own abode. Krishna Swadhama Upagate Dharma Jnana Adivisa. Accompanied by religion, knowledge, and etc. Persons who have lost their vision, Kalau Nasta Drusham Yesha, due to the dense darkness of ignorance of the Kali, shall get light from this Purana. Puranarko Dhunoditaha. Bhagavatam is a light. Krishna is there. Person Bhagavata and book Bhagavata. Book Bhagavata, from book Bhagavata only he become person Bhagavata, Paramahamsa. He read, understand, contemplate, practice, apply in his own life, and he became pure devotee. So we all wanted to become pure devotees, right? In the Salesforce company, when I was working, 100 days Salesforce program is there, becoming Salesforce. అంటే ఏమేమి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి Salesforceలో, ఏమేమి వాడాలి, ఎట్లా how can I use different technology, how to learn, how to be familiar with the technology, basically. 100 days of time is there. Becoming Salesforce. So we are all practicing Bhakti Yoga, becoming devotees, becoming nice, pure devotees, becoming. We are not pure devotees yet. For me, no. So that's what it is. So Bhagavatam, we have to take shelter. Bhagavatam talks about everything actually. 10 topics. How Krishna looks like from the Bhagavatam as a personal form. When we discuss about Bhagavatam, when we read, understand, we experience the Bhagavan realization, personal realization. That is the topmost realization. We all know, right? Paramatma. Before that, impersonal Brahman, realization. Brahman, Bhagavan. Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Iti Shabdyate. So Bhagavan realization. Bhagavatam is a person only. Krishna reveals us. So thank you so much for the Bhagavatam before having something. First 3 verses also, Dharma Projita Kaida. First one, what is the first verse of Srimad Bhagavatam? First 111, Dharma Projita. Dharma Projita Kaida Vatra Dharma. And Nigama Kalpadaro. Third one. First one అది కాదనుకుంటామా, I think first one, first 3 verses are foremost important. We always remember that one. Vigna Swarat, yeah. Right.
But also, let me stop. Okay. You are not able to see any screen, right? No, we It are is unable to see. Yeah. okay. Okay. అది షేర్ చేసిన కదా చూడలేదా? ఓకే, దిస్ వన్ కృష్ణే సుధామ ఉపకథ చూడలేదా? Yeah, వచ్చింది ఇప్పుడు ఓకే, రావట్లేదు. ఓకే, గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీవే, ఒక్కసారి ఫర్ అవర్ ప్యూరిఫికేషన్ SB 111 ఒక్కసారి చదువుతాను. లెట్స్ మీ సీ 1.1.1. వ్యాసదేవుడు స్టార్ట్ చేసింది శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కృష్ణుడు చెప్తాడేమో భగవాన్ ఉవాచ డైరెక్ట్ చెప్పింది, బట్ ఇక్కడ వ్యాసదేవుడు రిమెంబరింగ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జన్మాద్యస్య యతో అన్యదా ఇతరస్. అదే అమ్మా ఫస్ట్ వర్స్. తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆదికవే ముహ్యంతి యత్ సూరయ తేజో వారి మృదాం యత వినిమయో యత్తత్ విసర్గో మృష ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. సత్యం పరం ధీమహి. సో ఈజ్ మెడిటేటింగ్. ఐ మెడిటేట్ అపాన్ సుప్రీం లార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ధర్మ ప్రోజిత కైతవ ధర్మ ప్రోజిత. యాక్చువల్ ఫస్ట్ 3 verses ఇఫ్ యూ సీ, ప్రభుపాద నెక్టర్ ఆఫ్ పర్పోర్ట్స్. ఓ మొత్తం పేజీలు నిండుంటాయి. ఎంత అద్భుతంగా రాసిండంటే ధర్మ ప్రోజిత కైతవత్ర ధర్మ, రిజెక్టింగ్ ఆల్ రిలీజియస్ యాక్ట్ విచ్ ఆర్ మెటీరియల్లీ మోటివేటెడ్. అది. అండ్ నిగమ కల్పతరోర్గలితం సుఖముఖం అమృత దేవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసిక భువి భావుక. రసమాలయం, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రసమాలయం? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా? రసమాలయం అంటే జ్యూస్ దట్ విచ్ ఈస్ రిలీషబుల్. రసమాలయం until liberation or even in liberated condition. So Bhagavatam gives us liberated condition. Even though we situated in this condition body, that is the only hope to get rid of this conditional state. అందుకే Bhagavatam gives us liberation. Not only liberation, bhakti, prema bhakti. Actually prema bhakti only. The dharmartha kama mokshala is there, but beyond that there is panchama purushartha, is love of loving devotional service, love of Godhead. Okay, so we'll start our discussion. So wonderful story, Samudra Manthan Leela. So yesterday until 20 verses have completed. So let me see here. Let me share now. Goal is to complete until which verse? 32. Set it down. Second. 36. Okay, so I'm sharing now. We have recited this 88:21, the beginning of today's verse, and then few points I wanted to share here. Sharing, let me share now. I wanted to go back on audio mode only because I'm in my village, so I'm going back to my audio mode. Okay, so 88:21 we have recited this one. Dharma kvachit tatrana bhuta sahrudam, friendship with other living entities. Sahrudam, friend. Suhrudam sarva bhutana. Krishna says Bhagavad Gita, right? Tyaga kvachit tatrana mukti karanam viryam napumsosti ajavega nishkritam nahi dvitiyo gunasanga varjitaha. Someone may possess full knowledge of religion. ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో వస్తుంది? ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఎవరు యాక్చువల్లీ, వాట్ ఈస్ ద డిస్కషన్? ఐ మీన్, వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్? ఎనీబడి రిమెంబర్ ఫ్రమ్ yesterday? Anybody wants to share? Open for some discussion. Tell me. అసలు ఏంటిది ఇది కాంటెక్స్ట్? In Lakshmi Devi, when she comes from Samudra Mandan, everybody wants her. So she was observing, like Swayamvara, she want to have a husband. So she was observing everyone. And some are like pious but not devotees. Some are like wealthy. Some are not, like different characters. So in that context, she was giving the
correct, what is the correct religious principle? That means devotee. Yeah. Haribo. Thank you so much. That's what it is, right? That's what it is. First 20 verses. Yesterday we were discussing. ఒక్కసారి ఒక 2 నిమిషాలు పోయినా మనం చదువుదాం. ప్రాబ్లం ఏముంది? ఒకసారి ఒట్టి ట్రాన్స్లేషన్ చదువుదాం రండి. ఒక్కొక్కరు 2 చదవండి ప్లీజ్ డివోటీస్. సుఖదేవ్ స్వామి కంటిన్యూడ్ ఇక్కడి నుంచి చదువుదాం. 20 వర్సెస్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి టుడేస్ డిస్కషన్ రండి. ప్లీజ్ రీడ్. 2 వర్సెస్ చదవండి. ట్రాన్స్లేషన్ ఓకే. జస్ట్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఇప్పుడు మనం అది one of the very beautiful quality of Kali Yuga is manda buddhi. Very beautiful quality. మనకేం గుర్తుండే యాక్చువల్గా నిన్న ఏం తిన్నా మొన్న ఏం తిన్నా అసలు ఏం చదువు ఏముంది అనేది గుర్తుండే యాక్చువల్గా. దట్స్ వై వీ నీడ్ ఫోకస్, వీ నీడ్ అటెన్షన్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ ప్లీజ్ రీడ్ ఫస్ట్ 20కి ఒకసారి చదువుదాం అందరం కలిసి. హరే కృష్ణ ప్లీజ్. Yes, Hare Prabhu. Krishna Shall I read, Prabhuji. Prabhu? పద్మావత యా ప్లీజ్ రీడ్. తర్వాత శ్రీహరి ప్రభు చదవండి. 8th Shall canto. I read that? Bigala? Yeah. You can read from book also, Mataji, no problem. 8th canto, withdrawal of the cosmic creation, the churning of the milk ocean. Actually, this 8th, before that, canto 8, if you see, I mean, this past time, you see this withdrawal of the cosmic creation. So these are the, after Gajendra Moksham, Gajendra prayers, so entire these chapters, or let me, how many chapters? This Samudramantan Leela describing here, until how many chapters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapters. 8 chapters only talks about actually before the scenario, before the scene, why they perform this Samudramantan Leela, behind background story. It starts from 8th canto, 6th chapter. The demigods and demons declare at truce. Lord Shiva saved the universe by drinking poison, the churning of the milk ocean, where right now we are in that chapter. And another 4 chapters also, the Lord incarnates as Mohini Murti, battle between demigods and demons because of the Amruta fighting. King Indra annihilates the demons. The Mohini Murti incarnation bewilders Lord Shiva also. అంత బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ అనమాట. కృష్ణుడు వేయాలనుకుంటే ఏదైనా చేశాను. If he is a creator. Okay, so we are, go ahead Mataji. We'll read from first 20 translations. Okay, read from the book. You want to read, Hare Krishna? Padma Mataji? Yeah, shall I read? Yeah, read. 3 and Mataji. 3 next, first 3 translations, read it. Okay. Okay. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation, text 21. Someone may possess full knowledge of religion, but still not be kind to all living entities. Mataji, which chapter you are reading? Oh, sorry, sir. 8, no? Canto 8, chapter 8. 8, yes. 21, no? 21? 21 కాదు Mataji. No Mataji. First one, ఒకసారి 20 translations చదువుదాం. It won't take 3, 4, 5 minutes max. Okay. ఒకసారి let us read. 20 you want me to read? Text 1, translation. Text 1. Okay. Text 1. I thought it is this. 1 minute. Text 1. Translation. Sukadev Goswami continued. Is that correct, Prabhuji? Correct. Sukadev Goswami continued. Upon Lord Shiva's drinking the poison, both the demigods and the demons, being very pleased, began to churn the ocean with renewed vigor. As a result of this, there appeared a cow known as Surabhi. Text 2. O King Parikshit, great sages who were completely aware of the Vedic ritualistic ceremonies took charge of that Surabhi cow, which produced all the yogurt, milk, and ghee absolutely necessary for offering oblations into the fire. They did this just for the sake of pure ghee, which they wanted for the performance of sacrifices to elevate themselves to the higher planetary system up to Brahmaloka. Text 3. Thereafter, a horse named Uchaishrava, which was as white as the moon, was generated. Bali Maharaj desired to possess this horse, and Indra, the king of heaven, did not protest, for
He had previously been so advised by the Supreme Personality of Godhead. Shall I read text 4? Yeah, read, Mother, read. Text 4. As the next result of churning, the king of elephants, named Airavata, was generated. This elephant was white, and with its 4 tusks, it defied the glories of Kailas mountain, the glorious abode of Lord Shiva. Jai. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, yes, Prabhu. Yeah, Dandavat Pranam, Prabhuji. Dandavat Pranam. Bit 5. Thereafter, O king, 8 great elephants which could go in any direction were generated. They were headed by Airavata. 8 she elephants headed by uh, Ab Abramu were also generated. Text 6. Generated thereafter from the great ocean were the celebrated gems Kaustubhamani and Padmaragamani. Lord Vishnu to decorate his chest desired to possess them. Generated next was the uh, Parijata flower, which decorated the celestial planets. O king, as you fulfill the desires of everyone on this planet by fulfilling these ambitions, the Parijata fulfills the desire of everyone. Text 7. Next, there appeared the Apsarasa, who were used as prostitutes on the heavenly planets. They were fully decorated with golden ornaments and lockets and were dressed in the fine and attractive clothing. The Apsarasa move very closely in an attractive style that bewildered the inhabitants of the heavenly planet. Hari Bol. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yeah, ఏమేం జరుగుతున్నాయి during the churning of the ocean, ఏమేమి objects and these are appearing. Okay, next Sri Hari Prabhu, since you have shown interest in reading, please read. Sri Hari Prabhu. Anybody likes to read? Hare Krishna, Prabhuji. Sorry, Ah, Prabhuji, I can Sri, read. yeah, please read. Text number, Prabhuji. Text 8. Text 8. Translation. Then there appeared the goddess of fortune, Rama, who is absolutely dedicated to being enjoyed by the Supreme Personality of Godhead. She appeared like electricity, surpassing the lightning that might illuminate a marble mountain. Text 9. Because of her exquisite beauty, her bodily features, her youth, her complexion, and her glories, everyone, including the demigods, the demons, and the human beings, desired her. They were attracted because she is the source of all opulences. Continue. Text 10. Yeah. The king of heaven, Indra, brought a suitable sitting place for the goddess of fortune. All the rivers of sacred water, such as the Ganges and the Yamuna, personified themselves, and each of them brought pure water in golden water pots for Mother Lakshmi, the goddesses of fortune. Thank you, Prabhu. Next, Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Please join whoever wants to read. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Mataji, continue. The text 11. The land became a person and collected all the drugs and herbs needed for installing the deity. The cows delivered 5 products, namely milk, yogurt, ghee, urine, and cow dung. And spring personified collected everything produced in spring during the months of Chaitra and Vaishakha, April and May. Shall I go with text 12? Yeah, please read. Yeah, thank you. that's it. Text 12. The great sages performed the bathing ceremony of the goddess of fortune as directed in the authorized scriptures. The Gandharvas chanted all auspicious Vedic mantras, and the professional women dancers are very nicely danced and sang authorized songs prescribed in the Vedas. Text 13. The clouds in personified form beat various types of drums known as mridangas, panavas, murjas, and anakas.
They also blew conch shells and bugles known as gomukhas and played flutes and stringed instruments. The combined sound of these instruments was tumultuous. Haribol. Thank you, Mata. Thank you, Prabhu. Yes, next. ఇంకా 6 ఉన్నాయి ట్రాన్స్లేషన్స్. Hare Krishna, కదా? Prabhuji. యా, హరే కృష్ణ. Thereafter, the great elephants from all directions carried big water jugs full of Ganges waters and bathed the goddess of fortune to the accomplishment to the accompaniment of Vedic mantras chanted by learned Brahmanas. While thus being bathed, the goddess of fortune maintained her original style with a lotus flower in her hand, and she appeared very beautiful. The goddess of fortune is the most chaste, for she does not know anyone but the Supreme Personality of Godhead. Text 15. The ocean, which is the source of all valuable jewels, supplied the upper and lower portion of a yellow silken garments. The predominating deity of the water, Varuna, presented flower garlands surrounded by six-legged bumblebees drunken with honey. Text 16. Vishwakarma, one of the Prajapatis, supplied varieties of decorated ornaments. The goddess of learning, Saraswati, supplied a necklace. Lord Brahma supplied a lotus flower, and the inhabitants of the Nagaloka supplied earrings. Text 17. Thereafter, Mother Lakshmi, the goddess of fortune, having been properly celebrated with an auspicious ritualistic ceremony, began moving about, holding in her hand a garland of lotus flowers, which were surrounded by humming bumblebees, smiling with shyness, her cheeks decorated by her earrings. She looked extremely beautiful. Thank you, Prabhuji. Thank you. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ హూ వాంట్స్ టు రీడ్? ఇంకా అనదర్ 3 ఉన్నాయి. Shall I continue, Prabhuji? అడుగుదాం, ఇంకెవరైనా చదవని వాళ్ళు ఒక్కసారి అడుగుతాం. లెట్ మీ సీ. Hare Krishna, Prabhuji. Sirisha Mataji, yeah, I was looking, yeah. Yes, Mataji, please read next. 19, Text 20, 21. 19. Okay. While walking among the Gandharvas, Yakshas, Asuras, Siddhas, Charanas, and denizens of heaven, Lakshmi Devi, the goddess of fortune, was scrutinizingly examining them, but she could not find anyone naturally endowed with all good qualities. None of them were devoid of faults, and therefore she could not take shelter of any of them. Text 20. The goddess of fortune, examining the assembly, thought in this way: someone who has undergone great austerity has not yet conquered anger. Someone possesses knowledge, but he has not conquered material desires. Someone is a very great personality, but he cannot conquer lusty desires. Even a great personality depends on something else. How, then, can he be the supreme controller? Text 21. Someone may possess full knowledge of religion, but still not be kind to all living entities. In someone, whether human or demigod, there may be renunciation, but that is not the cause of liberation. Someone may possess great power and yet be unable to check the power of eternal time. Someone else may have renounced attachment to the material world, yet he cannot compare to the Supreme Personality of Godhead. Therefore, no one is completely freed from the influence of the material modes of nature. Hare Krishna. Jai, thank you, Mataji. Until now, these are the translations we have gone through. So we started with text 21. So even in the goddess of fortune examining the assembly, ఎవరున్నారు ఏంటిది ఇదంతా అని, ఎవరు ఎట్లా. సో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దట్ డిస్కషన్. Prabhuji, చెప్పండి బాబు. Prabhuji, ఒక క్వశ్చన్ అంటే అక్కడ వైకుంఠం ఇప్పుడు హయ్యర్ ప్లానెట్స్ లో కూడా వాళ్ళకి లస్ట్ యాంగర్ అంటే వాళ్ళ అట్లా కూడా ఉంటారు. అంటే గాడెస్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ లక్ష్మీదేవి వాళ్ళందరినీ చూస్తూ వీళ్ళు వేస్ట్ వీళ్ళు వేస్ట్ వీళ్ళు వేస్ట్ అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అక్కడ కూడా ఈ అదే కదా శ్రీ ప్రభు, హయ్యర్ ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ డిజైన్ ఫర్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఓన్లీ, రైట్? ఇప్పుడు అప్సరాస్ అంత పైన అక్కడే కదా ఇంద్రలోకం. హయ్యర్ ప్లానటరీ సిస్టమ్ కూడా ఇదే.
అందుకే ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? యా జన్మ మృత్యుజర వ్యాధి ఉన్నాయి కదా అక్కడ కూడా. ఇంకా అక్కడ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇంకా అసలు అక్కడ వెళ్ళడం దేనికి? చాలా మంది మేము వెళ్ళిపోతాం, స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. వెళ్ళిపోనేయండి ప్రభు, మళ్ళీ వస్తారు కదా, మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తారు, ఇంకేం మనది. అది అట్లా. ఎస్ ప్రభు. ఏమైనా ఏంటి క్వశ్చన్, క్లారిఫికేషన్ ఏంటి ప్రభు? అది ఉంటారంటే అయ్యా, దట్స్ వేర్ యా అంటే ఐ మీన్ వాళ్ళందరూ అంటే దే ఆర్ ఆల్ వెరీ ఎలివేటెడ్ సోల్స్ కదా అక్కడ. అంటే వాళ్ళల్లో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి అనేసి అని ఇంకా వాళ్ళందరినీ అంటే షీఈ్ వాచింగ్, ఐ మీన్ లక్ష్మీదేవి ఈస్ చెకింగ్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ దీస్ పీపుల్, దేవతలు అందరూ, యక్షులు, చారణ, అండ్ షీఈ్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్స్. ఓ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ అనుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోతుంది. రైట్ పర్సన్ చూస్తుంది. అరే అన్ని ఆ, ఏవి లేవు, ఇవన్నీ ఏమి లేని కామక్రోధ లోభ మోహ మద మత్సర్యాలు ఎవరు లేని ఎవరు. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ స్వామికి దగ్గరలో ఉండి కూడా దే స్టిల్ హ్యావ్ ద లస్ట్రీ డిజైర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనేసి అని ఐఎమ్ రియలీ సర్ప్రైజ్డ్ ప్రభుజీ. Someone who has very close access to the God, దట్ and ఆల్సో still they're like material people లాగా ఉండడం అనేది. భగవంతుడు లీలలు ప్రభు. మ్మ్. ఎందుకంటే అవి అర్థం కావు ఒక్కోసారి మనకి. అరే అట్లా ఉన్నారు, ఇంకా ఉన్నాయా కోరికలు, ఇంకేంటి ఎంజాయ్మెంట్. భగవంతుడు పక్కకే ఉన్నా కూడా యూనో స్టిల్ ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మనము? ఆయన లీలలు అనంతం అంటే అన్లిమిటెడ్. అదే వర్స్ 20లో అక్కడ అంటారు కదా, దే హ్యావ్ నాట్ కాంకర్డ్ యాంగర్, నాట్ సమ్మన్ పొజెస్ నాలెడ్జ్, అండ్ నాట్ కాంకర్డ్ మెటీరియల్ డిజైర్స్. And so all these things, even though they are in the spiritual planets, maybe not spiritual planet, but this is all happening. సేమ్ మెటీరియల్ ప్లానెట్స్ ఓన్లీ ప్రభు. సి వైకుంఠ ప్లానెట్స్ అంటేనే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఆల్ దో 6. బట్ ఇవన్నీ కూడా స్టిల్ అండర్ ద మెటీరియల్ మేనిఫెస్టేషన్ ఓన్లీ, దేర్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో సఫరింగ్ విత్ దీస్ మెటీరియల్ అంటేనే ఉంటాయి కదా, అవే కదా 6 డియర్ ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ సముద్ర మంథన్ లీల ఎక్కడ జరుగుతోంది అని అనుకోవాలి ప్రభుజీ? వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సముద్ర మంథన్ లీల అనేది ఇప్పుడు ఇది మిల్క్ ఓషన్ లో చేస్తున్నారు కదా. మిల్క్ ఓషన్ ఈజ్ ఇన్ వైకుంఠం, రైట్? మిల్క్ ఓషన్, దే ఆర్ చర్నింగ్ ద మిల్క్ ఓషన్. So milk ocean is in material planet, or is it a spiritual planet? మెటీరియల్ మిల్క్ ఓషన్. ఇది ఐ ఆల్సో హ్యావ్ డౌట్ ప్రభు ఫర్ దిస్. ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇది మిల్క్ ఓషన్ అంటే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అయితే కాదు కదా ప్రభు. సి కారణోదక్షాయ విష్ణు అని అన్న కారణోదక్షాయ కదా, క్షీరోదకషాయ విష్ణు ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ ఏ స్పిరిచువల్ వరల్డ్, రైట్? అది కాదు కదా. మనం ఇవన్నీ ఎక్కడ చూస్తాం? మెటీరియల్ మేనిఫెస్టేషన్లే చూస్తాం కదా. అవతారం అంటాం కదా, రైట్? పురుషావతారం అంటాం. క్షీరోదకషాయ విష్ణు, గర్భోదకషాయ విష్ణు, కారణోదకషాయ విష్ణు అని అన్నప్పుడు అండర్ మెటీరియల్ క్రియేషన్ కదా స్టిల్. అదే నాకు గుర్తు రావట్లేదు, ఇది మెటీరియల్నా లేదంటే ఇప్పుడు, ఎందుకంటే విష్ణువు ఉండే ప్లేస్ కదా ఇది. సో ఇస్ ఇట్ ఏ స్పిరిచువల్ ప్లానెట్, ఆర్ ఎందుకంటే మనకి అతల మొత్తం 14 లోకాల్లో అప్పర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ లో కూడా ఈ ఈ మన మిల్క్ ఓషన్ అనేది అప్పర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ లోనే వస్తుందా, రాదా? ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. సో ఇది అది మిల్క్ ఓషన్ అనేది వైకుంఠంలో కూడా ఉంటది ప్రభుజీ. అది మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉండే వైకుంఠం. ఓకే, క్షీరసాగర మదనం అనేది మెటీరియల్ వరల్డ్ లోనే జరుగుతుంది. అది వైకుంఠ ప్లానెట్. ఎందుకంటే శ్వేత ద్వీపం ఉంటది కదా, అది వైకుంఠలోనే ఉంటది. యాక్చువల్ గా బ్రహ్మకు కూడా అది యాక్సెస్ ఉండదు, ఎందుకంటే క్షీరస్థాయి కనపడరు. బ్రహ్మ అదేంటి బ్రహ్మ సూక్తులు ఉంటాయి కదా, అవేంటి అదేంటి
బ్రహ్మ సంహిత మాతాజీ. లేదు లేదు, ప్రేయర్స్ జస్ట్ బ్రహ్మ ప్రేయర్స్ మాత్రమే పాడతారు. ఇట్స్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు బ్రహ్మ ఆల్సో. కాబట్టి అది మన మెటీరియల్ వరల్డ్ లోనే ఒక వైకుంఠం ఉంటది అన్నట్టు. సో అక్కడ క్షీరోదక సాయి ఉంటారు, అక్కడ నుండి అన్ని అవతారాలు వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్. ఇట్స్ ఇక్కడ క్షీరసాగర మదనం జరుగుతుంది. అది ఇది వైకుంఠంలో ఉండేదే ప్రభుజీ, కాకపోతే ఇది స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో కాదు, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోనే ఉంటుంది ఇంకో వైకుంఠం. ఓకే 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 పురుష మాతాజీ. సూక్తి, పురుష సూక్తులు వాడతారు బ్రహ్మ. యా Whenever ప్రేయర్స్. there is problem, Brahma goes along with that all the demigods, Mother Earth sometimes. He goes to Kshirodak Sai Vishnu at Shweta Dvipa and he prays Purusha Sukti prayers. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభుజీ, అంటే ఇది మన ప్రభుపాద పర్పట్స్ లో మెన్షన్ చేశా, దిస్ ఇస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అని. I'm not sure. Ante, see, these are the avatars. When we talk about Purusha avatar, as far as I know, Purusha avatars ante material manifestation కదా ప్రభు. ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ సో థింక్ అక్కడ నుంచే కదా మెటీరియల్ వరల్డ్ వచ్చేది. అఫ్ కోర్స్ కృష్ణాస్ బాడీ స్పిరిచువల్ ఫ్రమ్ హిస్ బాడీ, అండ్ అదే భూలోక్ అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్ వైకుంఠ లోకం. మెటీరియల్ వరల్డ్ లో కూడా ఒక వైకుంఠ లోకం ఉంటదంట, క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఉండేది, అది శ్వేత ద్వీపం. యా, సో అక్కడ కూడా ప్రాబ్లమ్సా? ఐ నెవర్ రెడ్ దట్ వన్. అక్కడ కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వీళ్ళందరూ డెమిగాడ్స్ కదండి. సో దట్ మీన్స్ డెమిగాడ్స్ దే డోంట్ పర్ఫార్మ్ ప్యూర్ భక్తి, రైట్? దే ఆర్ మిశ్రమ భక్తాస్. యా, మిశ్రమ భక్త, దే ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు. యా, దే ఆర్. అందుకే కదా ఇంద్ర sometimes he want to ఓకే. Ahalya and that's why he has so many eyes on his body. ప్రైడ్ ఉంటది, గ్రీడ్ ఉంటది. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అశ్వమేధ యాగం 100 సాక్రిఫైస్ చేస్తుంటే ఆయనకు టెన్షన్ వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ లూజింగ్ హిజ్ పవర్, రైట్? అలాంటివి ఉంటాయి, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్, రైట్? స్వర్గంలో అదే నేను కూడా విన్నా యాక్చువల్లీ. మెటీరియల్ నాట్ ఒరిజినల్, లైక్ యునో స్పిరిచువల్ వరల్డ్ వెన్ వి గో యద్గత్వా అని వర్తం తద్ద, అది కాదు. బట్ ఇక్కడ కూడా విన్నా. బట్ ఇది కూడా సబ్జెక్టెడ్ టు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధన. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళినది కూడా పాయింట్ సబ్జెక్టెడ్ టు. అక్కడ వెళ్ళరు ఎవరు, అక్కడ స్వామి ఉంటారు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఉంటారు అంతే. ఈ వీళ్ళందరూ డెమిగాడ్స్ కదా. ఓకే, చదివింది ఎక్కడ చదివింది గుర్తులేదు. ఓకే, పాస్ట్ టైం. యా, ఇది మాత్రం విన్నాను ప్రభు నేను కూడా. సత్యదేవ్ ప్రభు, మన ఒరిజినల్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ వైకుంఠ లోకాల లాగానే ఒకటి ఉంటది, బట్ ఇట్స్ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉండేది. జస్ట్ లైక్ యూనో డిస్క్రైబ్, లావణ్య డిస్క్రైబ్ అబౌట్ దిస్ యూనో క్షీరసాగర మదనం అనేది అక్కడనే. అది ఇంకా కొంచెం థింక్ చేస్తే మనము యూనో పురుషావతారం అన్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? అది కృష్ణ వాంటెడ్ టు మెటీరియల్ కాస్మిక్ మేనిఫెస్టేషన్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడానికి కమ్స్ యాజ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. కరెక్ట్. సో అంటే ఇది జరిగింది అక్కడనే మెటీరియల్ వల్ల అని, బట్ ఇట్స్ నాట్ స్పిరిచువల్ లో జరగదు. అంటే మీరు అన్నట్టు డౌట్, క్షీరసాగరం అక్కడ ఉండేది కూడా ఒరిజినల్, అక్కడ పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ కొంచెం మెటీరియలే, స్టిల్ మెటీరియల్. బట్ దట్స్ వేర్ దే ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? యాంగర్, లస్ట్ యాంగర్ ఇవన్నీ వాటితోనే ఉంటారు కదా అట్లా. సారీ బ్రో, నేను తప్పుగా అడిగితే. తప్పు కాదు, దట్స్ వెరీ గుడ్. ఫర్ మీ ఆల్సో ఐ కుడెంట్ రిమెంబర్. సి, దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ యునో ప్రాక్టీసింగ్ డివోషనల్ లైఫ్ ఇన్ గృహస్థ లైఫ్. మై వైఫ్ ఇస్ హెల్పింగ్ మీ హియర్. కానీ అదే నాకు ఒకటి సర్ప్రైజ్ అంటే నాకు ఇది గుర్తులేదు బ్రో, సీరియస్లీ ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే. ఐ కుడెంట్ రికాల్ దిస్, యూనో దెర్ ఇస్, విన్నా బట్ ఐ కుడెంట్ రికాల్. దెర్ ఇస్ వన్ Vaikuntha Loka also in the material world. That's where but that is not the real Vaikuntha, where there is no Janma Mrityu Jara Vyadhi. But still, అదొక పాయింట్ I missed. Okay, Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ బ్రో. సో ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఇది ఇప్పుడు అంతా చదివినాం కదా ట్రాన్స్లేషన్స్. ఈరోజు టాపిక్ చూద్దాము క్విక్గా. ఏం లేదు, ఏమేమి వచ్చినాయి ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్ లోనే వి గాట్ డిస్క్రైబ్డ్, వి గాట్ ద డిస్క్రిప్షన్
ఫస్ట్ 20 వర్సెస్లో క్విక్గా ఒకసారి చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ. ఐ హ్యావ్ సమ్ స్లైడ్స్. లెటర్స్ ఒకసారి మెడిటేట్ చేద్దాం ఏం జరిగిందనేది సముద్ర మంథన్ లీల. సో ఒక్కసారి అసలు వరుసలలోనే ఉంది. ఓకే, అందరి పల్టా బెయిన్ హలాహలం వచ్చింది. అందరు రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ అప్పుడు శివ పార్వతులు దే ఆర్ ఇన్ కైలాస, దేవర్ ఇన్, అండ్ దెన్ హియర్ ఇంద్రనీల మౌంటైన్ లార్డ్ అపియర్ లైక్ బ్యూటిఫుల్ ఇంద్రనీల మౌంటైన్. ఇక్కడ ఉన్నాడు, పైన ఉన్నాడు, కింద ఉన్నాడు. కింద ఉన్నది ఎవరు చెప్పండి, ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో చూసి చెప్పండి, కింద ఉన్నది ఎవరు? కూర్మదేవ్, కూర్మ అవతార్. కూర్మదేవ్, కూర్మ ఆల్సో కూర్మదేవ్. ఓకే, వాసుకి, ఇది వాసుకి. It demons and demigods, and Lakshmi Devi that's appearing here. So here first appear అయింది సురభి కౌ ఆఫ్టర్ హలాహలం. ఫస్ట్ తాగిన తర్వాత శివుడు తాగిన తర్వాత మనకి ఇవి చూసిన మనం స్కార్పియన్స్, స్నేక్స్, ఇంకా విష జంతువులన్నీ కూడా లార్డ్ శివ తాగిన తర్వాత ఆఫ్టర్ డ్రాంక్ ఆల్ ద పాయిజన్. సో వాట్ ఎవర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అదర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఇన్ దట్ ఓషన్, దే గాట్ దిస్. నేను విషయం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అక్కడి నుంచే. సో లెఫ్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. సో ఫస్ట్ సురభికౌ, దెన్ నెక్స్ట్ ఉచ్చైశ్రవ, then 8 male elephants and 8 female elephants. And here now goddess of fortune. All these last in the 20 verses, from 11 12 verses, all the 8 9 verse talks about goddess of fortune. She's finding right person. Where should I go? Rama and ever Rama and Lakshmi Devi. Okay, and this one Kaustuba Padmaragam jewels also appeared during the Samudra Manthan, during the churning of the ocean. And ధన్వంతరి వస్తుంది, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా ధన్వంతరి, రైట్? సో and this is what I want to share. And here let us see now our okay, I'm sharing now. Okay, text 21 we have gone through it, right? So Prabhupada mentioned few points here in the purport. Let us see. Dharma kvachit tatra na bhuta sahrudam is very important in this verse. What is saying? Killing poor animals in different religions is not good. They have to develop suhrudam sarva bhutana. That's where our tradition, Vedic tradition, we are practicing. We respect every living entity and take care of every living entity. That's the thing. అది తెలుసుకోకుండా ఇప్పుడు అన్ని రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఎందుకు మెన్షన్ చేసిందంటే అల్టిమేట్లీ లవ్ ఆఫ్ గాడ్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. విశ్వక్షేణ కథాసి నోత్పాదయదే రతి యది రతిం శ్రమైవై కేవలం. ఏది ఎన్ని ఉన్నా కూడా Prabhupada also mentioned that if you are situated in Christianity, just love of God, do love, and whatever instructions given by Lord Jesus and Lord Christ, is the Son of God. So practice nicely, and Muslim also practice nicely. No need to change. Just love God. That's it. And next 22nd verse, translation by Srila Prabhupada ki jai. Someone may have longevity, but not have auspicious or good behavior. Someone may have both auspicious and good behavior, but the duration of his life is not fixed. Although such demigods as Lord Shiva have eternal life, they have inauspicious habits like living in crematoriums. And even if others are well qualified in all respects, they are not devotees of the Supreme Personality of Godhead. Next verse talking about text 23. I will quickly see text 23. Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. Sukadeva Goswami continued. So another loops of conversation or layers of conversation. Srimad Bhagavatam we see. This is Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami directly explaining this pastime to Parikshit Maharaj. In this way, after full deliberation, the goddess of fortune accepted Mukunda as her husband. Mukunda, Krishna, as her husband, because although he is independent and not in want of her, he possesses all transcendental qualities and mystic powers, and is therefore the most desirable. చెప్తున్నాడు సుఖదేవ కోసం. The Supreme Personality of Godhead Mukunda is self-sufficient since he is fully independent. Is independent. No,
It doesn't depend anyone. Actually, all the material creation, everything depends on him only, because he is the original creator. He was not in want of the support of association of Lakshmi Devi. Nonetheless, Lakshmi Devi, the goddess of fortune, accepted him as her husband. Lakshmi Devi నాకు కావాలని కోరుకుంది. Krishna doesn't ముందు not dependent on anybody, like, so that's where. So translation by Srila Prabhupada ki jai. Approaching the Supreme Personality of Godhead, the goddess of fortune placed upon his shoulders the garland of newly grown lotus flowers, fresh lotus flowers. Approaching the Supreme Personality of Godhead, the goddess of fortune placed upon his shoulders the garland of newly grown lotus flowers, which was surrounded by humming bumblebees, searching for honey. Then, expecting to get a place on the blossom of the Lord, she remained standing by his side, her face smiling in shyness. Text 25. The Supreme Personality of Godhead is the Father of the three worlds, and his bosom is the residence of Mother Lakshmi, the goddess of fortune, the proprietor of all opulences. The goddess of fortune, by her favorable and merciful glance, can increase the opulence of three worlds, along with their inhabitants and their directors, the demigods. Purport, anybody likes to read? One paragraph on there. Please read, anybody. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Read, Prabhu. According to the desire of Lakshmi Devi, the goddess of fortune, the Supreme Personality of Godhead made his bosoms her residence, so that by her glance she could favor everyone, including the demigods and ordinary human beings. In other words, since the goddess of fortune stays at the bosom of Narayana, she naturally sees any devotees who worships Narayana. When the goddess of fortune understands that a devotee is in favor of devotional service to Narayana, she is naturally inclined to bless the devotee with all opulence. The karmis try to receive the favor and mercy of Lakshmi, but because they are not devotees of Narayana, their opulence is flickering. The opulence of devotees who are attracted to the service of Narayana is not like the opulence of karmis. The opulence of devotees is permanent as the opulence of Narayana himself. Hare Krishna. Hari Bol. So one point, see, when the goddess of fortune understands that a devotee is in favor of devotees to Narayana, she naturally inclined to bless the devotee with all opulences. Krishna, if we possess Krishna, everything comes into play, everything sets. Krishna only take, of course, Lakshmi Devi at the lotus feet of Supreme Lord serving. Lakshmi would automatically see, Krishna means knowledge. When we have knowledge, with that knowledge only, in software also, if we have knowledgeable, we get nice projects, we have nice money also. Knowledge అనేది ఎవరికైనా knowledge and Krishna అనుకుంటే automatically Lakshmi automatically blesses, right? Like that. Text 26. Only translation there. Let me read. The inhabitants of Gandharva Loka and Charana Loka then took the opportunity to play their musical instruments, such as the conch shells, bagels, and drums. They began dancing and singing along with their wives. A scene అక్కడ జరిగింది. Text 27. Translation: Lord Brahma, Lord Shiva, the great sage Angira, and similar directors of universal management. Prabhupada nicely written, huh? Similar directors of universal management showered flowers and chanted mantras indicating the transcendental glories of the Supreme Personality of Godhead. Text 28. అన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు, సేవింగ్ టైం ఫర్ అస్. ఒకసారి లాస్ట్ ఓవర్వ్యూ చేద్దాము ఈ సముద్ర మంథన్ లీల గురించి. ఫ్యూ పాయింట్స్ ఐ వాంట్ టు షేర్. ఆల్రెడీ టైమ్ అప్. మాతాజీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మన శిల్ప మాతాజీ, లెట్ us spend some more time, ఓకేనా? రైట్. హరే కృష్ణ. Another 15-20 minutes, we'll see. Translation: all the demigods along with the Prajapatis and their descendants, being blessed by Lakshmiji's glance upon them, were immediately enriched with good behavior and transcendental qualities. Thus they were very much satisfied. All the demigods along with the Prajapatis and their descendants, being blessed by Lakshmiji's glance upon them, were immediately enriched with good behavior and transcendental qualities. Thus they were very much satisfied. Text 29. O king, because of being neglected by the
O king, because of being neglected by the goddess of fortune, the demons and Rakshasas were depressed, bewildered, and frustrated, and thus they became shameless. O king అని ఎవరన్నారు ఇక్కడ చెప్పండి? సుఖదేవ్ దేవ గోస్వామి. సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తున్నారు ఇదంతా. యా, కరెక్ట్. హరిబో. టెక్స్ట్ 30. Next appeared Varuni, the lotus-eyed goddess who controls drunkards. With the permission of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the demons, headed by Bali Maharaja, took possession of this young girl, Varuni. Varuni also appeared. O king, thereafter, while the sons of Kashyapa, both demons and demigods, were engaged in churning the ocean of milk, a very wonderful male person appeared. He was strongly built, and Dhanvantari. He was strongly built. His arms were long, stout, and strong. His neck, which was marked with 3 lines, resembled a conch shell. His eyes were reddish, and his complexion was blackish. He was very young. He was garlanded. He was garlanded with flowers, and his entire body was fully decorated with various ornaments. ఇదేనా లాస్ట్ వర్స్? లావణ్య ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయి. అదేనా? 36. 36. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చాప్టర్ ఇంకా 2 అయితే అయిపోతుంది. కంప్లీట్ చేద్దాం అయితే. ఇట్స్ ఓకే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎంతూసియాస్టిక్లీ మోహిని మూర్తి ఫామ్ వస్తుంది. ఓకే. Translation by Srila Prabhupada. He was dressed in yellow garments and wore brightly polished earrings made of pearls. The tips of his hair were anointed with oil, and his chest was very broad. His body, Dhanvantari also Krishna only, his body, everything actually, if you see that way, everything is Krishna only there actually. His body had all good features. He was stout and strong like a lion. But where I get in is different personalities, different things. And he was decorated with bangles. In his hand, he carried a jug filled up to the top with nectar. Text 34. ఇది 34 ట్రాన్స్లేషన్ పర్పోర్ట్ ఎవరైనా చదవండి. నేనే అన్ని టగడగా ట్రాన్స్లేషన్ చదివినాను. ప్లీజ్ రీడ్ ఎనీబడి. లావణ్య, గో హెడ్. కిడ్స్ దేర్, కిడ్స్ ఉంటే చదివించండి. ఎవరైనా చదువుతారా అడగండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ, ఎనీబడి విల్లింగ్ టు రీడ్? సత్యదేవ్ ప్రభు I ఆల్రెడీ can రీడ్ read. ఆన్సర్. I can read, Prabhuji. శ్రీహరి ప్రభు, ఓకే, ప్లీజ్ రీడ్. శ్రీహరి ప్రభుకి జై, ప్లీజ్ రీడ్. శ్రీహరి, మీ శ్రీహరి గురించే తెలుసుకుంటున్నాం ప్రభు ఇక్కడ ఇప్పుడు. శ్రీహరి మీ ప్రభు, కాదు ప్రభుజీ, మీరు కృష్ణుడి పేరు నా పేరు పెట్టారు. మీరు సర్వెంట్ ఆఫ్ శ్రీహరే బట్ చెప్తున్నా. ఎస్ ప్రభుజీ. Text 34. Translation by Sri Prabhupada. Sri Prabhupada ki jai. This person was Dhanvantari, a plenary portion of Vishnu, Lord Vishnu. He was very conversant with the science of medicine, and as one of the demigods, he was permitted to take a share in sacrifices. Text 35. Upon seeing Dhanvantari, ప్రభు పర్పోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ, చదవండి. purport చదువుతాను. ఓకే. Srila Madhvacharya remarks, Tesam satya chalanartam harir dhanavantarair vibhuhi samartho api asuranam tu swahastad amuchat sudam. Dhanvantari, who was carrying the jug containing nectar, was a plenary incarnation of the Supreme Personality of Godhead. But although he was very strong, the Asuras were able to take the jug of nectar from his hands. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ 35 వాంట్ టు రీడ్. Upon seeing Dhanvantari carrying the jug of nectar, the demons, desiring the jug and its contents, immediately snatched it away by force. Text 36 also. When the jug of nectar was carried off by the demons, the demigods were morose. Thus they sought shelter at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead Hari. Jai. We'll finish this song. 37 also, go ahead.
Read. Translations also there. When the Supreme Personality of Godhead, who always desires to fulfill the ambitions of his devotees, saw that the demigods were morose, he said to them, "Do not be aggrieved. By my own energy, I shall bewilder the demons by creating a quarrel among them. In this way, I shall fulfill your desire to have the nectar." కృష్ణుడు కృష్ణుడు కృష్ణుడే చేస్తాడు అనమాట ఇవన్నీ. కృష్ణుడికి అంత ప్లేయర్ జగన్నాటక సూత్రధారి అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది తెలుసా అండి? ఇట్లాంటి ప్లే చేస్తాడు అనమాట టు ఫేవర్ హిస్ డివోటీస్. మీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ పెడతాను నేను, చలో చూద్దాం. అన్ని చూసా భగవంతుని లీల ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇది ఎక్స్పీరియన్సింగ్ జాయ్ బై యూనో దూరం ఎక్కడో ఉండి చూస్తాడు అనమాట. దగ్గరున్నా కూడా చూస్తాడు, నియర్ ఈజ్ ఫార్ ఆల్సో. ఇట్లా చెప్తున్నాడు, వెన్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హూ ఆల్వేస్ డిజైర్స్ టు ఫుల్ఫిల్ ద అంబిషన్స్ ఆఫ్ ది డివోటీస్ సా దట్ ద డెమిగాడ్స్ వర్ morose, he said to them, right, ఆగండి, do not aggrieved. By my own energy I shall bewilder the demons by creating quarrel among them. In this way I shall fulfill your desire to have the nectar. అది so text 38. 38 purport also there. Kids ఉన్నారా? కిడ్స్ లావణ్య అరేబుల్ తిని చదువుకుంటుంది. ఓకే, సిల్వనా? ఇట్స్ ఓకేలే. ఓకేనా? యా నేను చదవ- లాస్ట్కి రమ్మను. ఐ వాంటెడ్ టు ఓవర్ వ్యూ, కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు విననియండి, రమ్మనండి. ఓకే, చదవనా ఇది? ఇది చదవండి. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. O king, a quarrel then arose among the demons over who would get the nectar first. Each of them said, "You cannot drink it first. I must drink it first. Me first, not you." Purport. Read it. This is a symptom of demons. The first concern of the non-devotee is how to enjoy his personal sense gratification at once, whereas the devotee's first concern is to satisfy the Lord. This is the distinction between the non-devotee and the devotee. In this material world, since most people are non-devotees, they regularly compete, fight, disagree, and war among themselves. For everyone wants to enjoy and satisfy his own senses. Therefore, unless such demons become Krishna conscious and be trained to satisfy the senses of the Lord, there can be no question of peace in human society or any society, even that of the demigods. The demigods and the devotees, however, always surrender unto the lotus feet of the Supreme Lord, and thus the Lord is always anxious to satisfy their ambitions. While the demons fight to satisfy their own senses, devotees engage in devotional service to satisfy the senses of the Lord. The members of the Krishna conscious movement must be alert in regard to this point, and then their preaching of Krishna conscious movement will be successful. Hare Krishna. Hare Krishna, nice. Krishna is going to satisfy both. You personally wanted to enjoy yourself, that also provides. Or, ఇక్కడ రాసించండి, very nice. While the demons fight to satisfy their own senses, devotees engage in devotional service to satisfy the senses of the Lord. Both can be fulfilled by Supreme Lord only. But devotees' consciousness always serve Supreme Lord. That's where he is favorable to devotees. Because they are glorifying me before taking anything they are offering to me. So that's where there is no karma. And simple understand చేసుకునే. See, demon అంటే selfish motive is a kind of demonic quality. మంచి చెడులు ఎక్కడ ఉంటాయండి? మనదాలే. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీస్ అన్ని కూడా ఇఫ్ యు సీ ఇట్ అప్లైస్ ఫర్ us only, how these bad qualities in ours. సెల్ఫిష్ మోటివ్ అంటేనే అది డిమోనియక్ క్వాలిటీ యాక్చువల్లీ, పర్సనల్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ డీమన్స్ అంటే ఏం చూస్తున్నారు? ఓవల్ కావాలంటే ఎవరు? నేను తాగుతా ఫస్ట్, నెక్టర్ కదా, నేను తాగుతాను, ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాను, నేను ఫస్ట్ తాగుతా. ఇది మెటీరియలిస్ట్ కాన్షియస్నెస్, డిమోనియక్ క్వాలిటీస్. హరే కృష్ణ. ఇది లాస్ట్ చాప్టర్, ఇది ఇంకో దీని తర్వాత లాస్ట్ విల్ ఫినిష్. ఇట్స్ ఓకే, విల్ ఫినిష్ దిస్. నెక్స్ట్ ఎవరు అవుతారు? ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్. లాస్ట్ టూ సెట్ ఆఫ్ వర్సెస్ ఉన్నాయి, 39 to 40 and then 41 to 46. All these verses Prabhupada combinedly written.
Hare Krishna, Prabhuji. Shall I read? Mother, read Mataji, Mataji. Okay, please continue. Yeah. Translation. Some of the demons said all the demigods have taken part in churning the ocean of milk. Now, as everyone has an equal right to partake in any public sacrifice, according to the eternal religious system, it is befitting that the demigods now have a share of the nectar. O king, in this way, the weaker demons forbade the stronger demons to take the nectar. Purport. Desiring to take the nectar, those among the demons who were less strong spoke in favor of the demigods. The weaker Daityas naturally pleaded on behalf of the demigods to stop the stronger Daityas from drinking the nectar without sharing it. In this way, disagreement and trouble arose as they forbade one another to drink the nectar. Rebo. ఇద్దరి మధ్యలో ఎవరు తీసుకున్నారు అది ఒకటి, ఎవరు స్ట్రాంగ్ ఉంటే వాళ్ళు ముందు తీసుకుంటారు అనేది ఫైటింగ్. 41 to 40. This also you complete Mataji. You read. Okay. Only translation there. Translation and purport. Small purport. Please finish. Yeah. The Supreme Personality of Godhead Vishnu, who can counteract any unfavorable situation, then assumed the form of an extremely beautiful woman. This incarnation as a woman, Mohini Murti, was most pleasing to the mind. Her complexion resembled in color a newly grown blackish lotus, and every part of her body was beautifully situated. Her ears were equally decorated with earrings. Her cheeks were very beautiful. Her nose was raised, and her face full of youthful luster. Her large breasts made her waist seem very thin. Attracted by the aroma of her face and body, bumblebees hummed around her, and thus her eyes were restless. Her hair, which was extremely beautiful, was garlanded with mallika flowers. Her attractively constructed neck was decorated with a necklace and other ornaments. Her arms were decorated with bangles. Her body was covered with a clean sari, and her breasts seemed like islands in an ocean of beauty. Her legs were decorated with ankle bells. Because of the movements of her eyebrows, as she smiled with shyness and glanced toward the demons, all the demons were saturated with lusty desires, and every one of them desired to possess her. Purport. Because of the Supreme Lord's assuming the form of a beautiful woman to arouse the lusty desires of the demons, a description of her complete beauty is given here. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 8th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled The Churning of the Milk Ocean. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. So that's what it is. Simple. Mostly translations ఉన్నాయి ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా. Few purports Prabhupada written. Previous purport ఒకసారి చూద్దాము. Just let me see few things. Desiring to take the nectar, that those among the demons who are less strong spoke in favor of the demigods. వాళ్ళ సైడ్ నుంచి. The weaker Daityas naturally pleaded on behalf of the demigods to stop the stronger Daityas from drinking the nectar without sharing it. In this way, Krishna creation the situation, disagreement and trouble. In order to favor is demon demigods. Not full 100% pure devotees, but they love Krishna somewhat. That's why favorable. So వాళ్ళకే ఇవ్వాలి nectar. అది సో ఈ వర్స్లో ఏముంది, ఈ వర్స్లో the description of Mohini Murti, Supreme Lord possesses a women form, and is nicely described how Mohini Murti is looking like. So this is the end of this 8th canto of the 8th chapter. So few things I wanted to share. Kids kuda pilavama Lavanya, Hare Krishna. Yes, I yes. wanted to share few things. One more time I want to share with all of you, and 9 minutes la close chesta call. Okay, just please have patience, devotees. Okay, one more time I wanted to share these slides and few points. సో అసలు యాక్చువల్గా సముద్ర మంథన్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది తెలుసా? అసలు ఒరిజినల్గా వేర్ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ యాక్చువల్ ఏం జరిగింది యాక్చువల్గా? అసలు ఎందుకు సముద్ర మంథన్ లీలలు చేయాల్సి వచ్చింది? ఎనీబడి నో వాట్ ఈస్ ద బిహైండ్ ద స్టోరీ? వై దే హ్యావ్ టు churn this version of wanted a nectar. దానికంటే ముందు ఉంటుంది ప్రభు. దే వాంటెడ్ నెక్టర్. ఎందుకు నెక్టర్ కంటే ముందు ఏం జరిగింది యాక్చువల్గా? యుద్ధం, దేవతలకి వాళ్ళకి యుద్ధం జరుగుతుంది కదా, ఆల్వేస్ ఫైటింగ్. అది దానికంటే ముందు కూడా ప్రభు ఒకటి ఉంటది కదా, చెప్పండి. దానికంటే ముందు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటది.
అసలు ఎట్లా Who will be the supreme of Vaikuntha Loka and not Swarga Loka? కర్స్ విన్నారా ఎప్పుడైనా? సేమ్ మళ్ళీ ఆయననే మహారాజు దుర్వాస కర్స్ విన్నారా ఎప్పుడైనా? Bro, లేదు. రావనే యు నో దట్? Brihaspati gives the garland to Indradev, but Indra, because of this his pride, he gives to Airavata. But Airavata, being an elephant, she doesn't know what to do, so she stamped on the garland. So he cursed to lose your all opulences. Brihaspati స్ట్రెంత్ బృహస్పతి దుర్వాసన? Brihaspati cursed Indra to lose all your opulences and wealth. Not So only Indra and okay, demigod headed by Indra only, na? Okay, right. When he got that curse, he lost all his power, strong strength, everything. And when he's రాజు వాళ్ళ హెడెడ్ బై ఇంద్ర అన్నప్పుడు, డెమిగాడ్స్ హెడెడ్ బై ఇంద్ర అన్నప్పుడు అందరు డెమిగాడ్స్ కూడా వీక్ అయిపోతారు కదా అట్లా. ప్లానెట్ మొత్తం అది కథ. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. అది ప్రభు, అది స్టోరీ. అక్కడ బలి మహారాజు మన వామన అవతారంలో కూడా ఇదే స్టోరీ నాకు. వామన అవతారంలో కూడా ఆయన ఇంద్ర విల్ లూజ్ ది హిస్ కింగ్డమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద బికాస్ హీ డిడ్ నాట్ ఒబే ది బృహస్పతి. And then subsequently Bali Maharaj became he took the shelter of Shukracharya and he conquered సేమ్ అక్కడ కూడా ఇదే స్టోరీ వస్తుందా ప్రభుజీ? దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ పాస్ట్ టైం. అదే అక్కడ కూడా బృహస్పతిని యాక్చువల్గా ఇక్కడ నాకు ఒకటే డౌట్, దుర్వాస అనుకుంటా కదా, దుర్వాస కదా బృహస్పతి? ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. దుర్వాసకే కదా, ఇప్పుడు దుర్వాసం ఉన్నాయి కదా, యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్, రైట్? బృహస్పతి నాట్ షూర్, ఐ నీడ్ టు క్లారిఫై దట్. బృహస్పతి ఎక్కడ చదివినా లావణ్య? he is the guru of demigods కదా. ఓకే, దుర్వాస అయితే కాదు, బృహస్పతి. ఇంకొక దాంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇంద్ర విల్ బి ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, రైట్, టు హ్యాపెన్ ద లీలా, బికాస్ ఇంద్ర ఇస్ వెరీ arrogant and envious. ఎన్విఎస్ అనే కాదు, కాకపోతే అన్ని దానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటాడు కదా, బికాస్ హీఈస్ వెరీ సరెండర్ టు లార్డ్ కృష్ణ. సో ఆయనను యూజ్ చేసుకొని అన్ని లీలలు చేస్తారు. సో ప్రభు చెప్పిన ఇంకో పాస్ట్ టైం అది వేరే దగ్గర వస్తుంది కదా. అక్కడ కూడా సేమ్ మళ్ళీ బృహస్పతి అనే శుక్రాచార్య బృహస్పతి సేమ్. శుక్రాచార్య ఇస్ ద ప్రీస్ట్ ఆఫ్ డీమన్స్. ప్రీస్ట్ ఆఫ్ ఓకే. సో అక్కడ కూడా అది ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఐ ఫర్గాట్ ప్రభు. అది దట్ ఆల్సో డిఫరెంట్ పాస్ట్ టైం. సి వీళ్ళ ప్రీస్ట్ అండ్ వీళ్ళ హెడ్. అదే ప్రభు. అంటే నేను అక్కడ కూడా విన్నది ఏంటంటే, ఇంద్రుడు గురువుని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయడం వల్ల, ఆ గురువు యొక్క మెర్సీ పోవడం వల్ల హీ లూజెస్ ద పవర్. అండ్ బలి మహారాజ్ హూ హాజ్ రెస్పెక్టెడ్ బ్రాహ్మణాస్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ గురు, he got the mercy of Shukracharya and he was able to defeat Indra. So ఇలా అవడం వల్ల then Aditi and worshipped Vishnu so that he can take the form of Vaman Dev, and then ఆ పాస్ట్ టైం అలా స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకని సో అదొక టైం ఫ్రేమ్. అది ఇది ప్రభుజీ, దితి కడుపులో హిరణ్యాక్ష పుడతారు కదా, రైట్? దే ఆర్ డీమన్స్, రైట్? సో ఆల్రెడీ ఇద్దరిని హిరణ్యాక్షనేమో వరాహ రూపంలో చంపేస్తారు, హిరణ్యాక్షనేమో దీని రూపంలో చంపేస్తారు కదా. ఇదేంటి నరసింహదేవు. సో అప్పుడు దితి మళ్ళీ
మళ్ళీ నాకు ఒక సన్ కావాలి, సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ రివెంజ్ ఆఫ్ విష్ణు, బికాస్ విష్ణు ఈజ్ ఫేవరింగ్ ఇంద్ర. ప్రతిసారి ఇంద్రకు ఎగనెస్ట్ గా మా అబ్బాయిలు వెళ్తూ ఉంటే ఎప్పుడు విష్ణుమూర్తి కాపాడి ఆయనకు హెల్ప్ చేస్తుండు. సో ఐ వాంట్ ఎ సన్ టు కిల్ ఇంద్ర అని అది ఉంటుంది. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాస్ట్ టైమ్స్ కి డిఫరెంట్ ఉంటాయి ప్రభుజీ. యా కరెక్ట్. కాంటెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ టైం ఫ్రేమ్ వేరే ఉంటాయి బ్రో. పర్సనాలిటీ ఉండొచ్చు, సేమ్ ఉండొచ్చు, బట్ యాక్చువల్గా యా కరెక్ట్ దితి కరెక్టే. దితి పుత్రులు అదితి పుత్రులు వాళ్ళే కదా ఇద్దరు. సో వాళ్ళ మధ్యలోనే ఉంటాయి అన్ని. హరిబో. ఓకే, కిడ్స్ 2 questions. Ansini, what is the mountain name? Do you know Samudra Manthan Leela? Mountain name చెప్పు. Mandara. Mandara. And what is this snake name? Vasuki. And who is holding this? Kurmavada. Okay. And who is here? బ్రహ్మ అంటే హెడ్ 4 ఉండాలి కదరా. బ్రహ్మ కాదు, కృష్ణనే. ఫుల్ గా చూడండి. ఓకే, వేర్ ఇస్ బృందా? ఇప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ డివోటీ, సో దట్ యూ ఆల్సో లర్న్ సంథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కుర్మా. తర్వాత ఫస్ట్ ఏమొచ్చిందిరా చర్ని చేస్తే? వాట్ కేమ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ విత్ వాసుకి ఇస్ బిగ్ స్నేక్. ఇంకోటి డీమన్స్ విచ్ సైడ్ ఉన్నారు, డెమిగాడ్స్ విచ్ సైడ్ ఉన్నారు చెప్పండి. విచ్ సైడ్? Its side, like this side, demigods, and that other side, demons. Head side. అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు స్నేక్ side demons. దాని తర్వాత tail side demigods. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్. వేర్ ఇస్ బృందా? గెట్టింగ్ రెడీ. ఓకే, జాయింట్ స్నేక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం వచ్చిందిరా? నెక్టర్ వచ్చిందా ఫస్ట్ డైరెక్ట్? సురభి కౌ. ఓకే, గుడ్. దానికంటే ముందు ఆలాహలం వస్తుంది కదా. దాని తర్వాత ధన్వంత. హాలాహలం వస్తుంది. ఆలాహలము ఇప్పుడు స్నేక్స్ కి వీటికి వచ్చిన ఆలాహలం అంతా లార్డ్ శివ లెఫ్ట్ ఓవర్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది? సురభికో. సేజెస్ టుక్ ద చార్జ్. నెక్స్ట్ ఉచ్చరైష్ణవ. ఎవరు తీసుకున్నారు ఇది? బలి మహారాజ్. ఉచ్చరైష్ణవ, రైట్, గుడ్. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది? ఐరావత. ఈచ్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ వి సీ ఆల్ దిస్. ఓకే, చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఐరావత ఎలిఫెంట్ అండ్ 8 మేల్ ఎలిఫెంట్స్, 8 ఫీమేల్. అరే నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చింది? ఇంకా లక్ష్మీదేవి, గాడెస్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్. ఇదంతా జరిగింది, అభిషేకం, గిఫ్ట్స్ అంతా టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ నైస్లీ, ఆల్ దిస్. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది? పద్మరాగమణి. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇది ధన్వంతరి ఈజ్ మెడిసిన్ ఆఫ్ వాట్? ఆయుర్వేద మెడిసిన్. ఇది హోల్డ్ చేసుకుంది ఏంటిది? ఇది ఏం నెక్టర్? ఇది అదే నెక్టర్ పాట్. అమృత్. Somebody put something. Thanks so much for your sorry, I need to drop. Okay, please, thank you, Satyadev Prabhu, for asking wonderful questions. Wonderful questions, so that I got to learn from my wife also. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, thank you. We are going to wind up also. So now done, and this is the thing. Fighting create చేసిండు కృష్ణుడు ఇద్దరి మధ్యలో, డీమన్స్ అండ్ డెమిగాడ్స్. నేను వాళ్ళ మధ్యలో, డీమన్స్ మధ్యలోనే ఫస్ట్ యాక్చువల్గా. ఎవరు ఫస్ట్ తీసుకుంటారు, ఎవరు ఫస్ట్, లేదంటే ఎవరు స్ట్రాంగ్ ఉంటే వాళ్ళు ఒక సైడ్, వాళ్ళతో మన దొరకాలని, ఎవరికి ఫస్ట్ దొరకాలని. నౌ కృష్ణ అపియర్డ్, విష్ణు అపియర్డ్ ఇన్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మోహిని మూర్తి. ఇది ఈ చాప్టర్ లో చూసినాం. ఓకే, సో ఫ్యూ పాయింట్స్, వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ అండ్ వీ కెన్ ర్యాప్ అప్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఎందుకు ఇది అంతా? ఇప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ పాస్ట్ టైం. సముద్ర మంథన్ లీలా అనే పాస్ట్ టైంలో కొన్ని లెసన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ దిస్ కంప్లీట్ స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ సముద్ర మంథన్ లీలా ఇన్ అవర్ డివోషనల్ లైఫ్. చెప్పండి.
మందర ఆల్సో రిప్రజెంట్స్ మందర అనేది ఏంటిది? మందర అనే పర్వతం కదా, మందర పర్వతమేనా? హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ. మందర పర్వతం, మందర పర్వతం. ఓకే. ఓషన్, ఓషన్ ఏం సిగ్నిఫికెంట్ చేస్తుంది అంటే అవర్ మైండ్ ఓన్లీ. ఓషన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్ ఓన్లీ, ఆర్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఓషన్, ఓషన్ ఆఫ్ సో మెనీ థాట్స్. ఓషన్ కొలుస్తామా మనం? కొలవలేము. అవర్ థాట్స్ని కొలుస్తామా? ఎన్నో లక్షల థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మైండ్లో. ఓకే, అదొక ఓకే ఓషన్. ఓషన్ అది మందర. మందర మన స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్, మన డిసిప్లిన్, టు గెట్ దట్ డిసిప్లిన్. అండ్ వాసుకి, వాసుకి ఈజ్ అ బిగ్ స్నేక్. అంటే తిప్పడానికి కావాలి కదా, అదేంటిది? వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ స్పిరిచువల్ డిజైర్, స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్. హార్నెస్డ్. ఇప్పుడు ఒక గుర్రానికి హార్నెస్ ఎట్లా చేస్తాం? గుర్రాన్ని కంట్రోల్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు? నాడ అంటారా? నాడ కదా, దాన్ని ఏమంటారు? అది స్పీడ్ని తగ్గించాలంటే ముక్కుకు పెడతారు కదా, రైట్? సో అది చర్నింగ్ ప్రాక్టీస్. కూర్మా దేవుడు అంటే మనకు సపోర్ట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు దేని మీద నిలిచింది? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మందర పర్వతం అనేది డైరెక్ట్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ సపోర్ట్, రైట్? ద సపోర్ట్ ఆల్సో కృష్ణ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కూర్మదేవ్, డివైన్ సపోర్ట్ ఆన్ దట్ కూర్మ. టాటా ఇస్ వీపు గట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మందర పర్వతం హోల్డింగ్ లైక్ దట్. అంటే సిగ్నిఫికెన్స్ చూడండి, వీ నీడ్ డివైన్ సపోర్ట్, డివైన్ హెల్ప్. అండ్ హాలాహలం ఫస్ట్ వచ్చిందంటే సఫరింగ్స్. ఏదైనా ప్రాసెస్ కృష్ణ చేసిన భగవద్గీత ఇనిషియల్గా పాయిజన్ లాగానే ఉంటుంది. మనం కూర్చొని చాంటింగ్ చేయాలన్నా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ టేక్స్ కూర్చోబుద్ధి కాదు, మైండ్ ఎక్కడికి కూడా పోతుంది, లేవబుద్ధి అవుతాడు, ఇది తిరగబోతుంది, అది తిరగబోతుంది, కొంచెం పక్క పెట్టబోతుంది. స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఆన్ ద బీట్ బ్యాక్ అండ్ లైక్ దట్. హాలాహలం విషయం లాగా ఫస్ట్ విషయమే వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా కష్టమే ఉంటుంది ఏదైనా ప్రాసెస్. ప్రాక్టీస్ చేసినా కొద్ది ఇప్పుడు చర్నింగ్ లాగా ఓషన్ ఇట్లా ఎట్లా చేసిండ్రు ఇదంతా కూడా ఆ కూర్మదేవుని ఒక ఫేత్ అనుకుంటే, మందర మన ప్రాక్టీస్ అనుకుంటే, వాసుకి అనేది ప్రాక్టీస్, అట్లా చేయడం, చాంటింగ్ చేయడం. తర్వాత ఏమొస్తుంది లాస్ట్ ఫైనల్లీ? వి గెట్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ బై డూయింగ్ సో. ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా అలాహలం వచ్చినట్టు డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు స్లోలీ అవర్ థాట్స్ ఆల్సో విల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సెల్ఫిష్ టు సెల్ఫ్లెస్ అండ్ వీ బికమ్ నైస్లీ సిచ్యువేటెడ్, గుడ్ కాన్షియస్నెస్. అవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్. మైండ్ ఓషన్ మైండ్ను డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఆ ఓషన్. మందర మన ప్రాక్టీస్ గట్టిగా ఉండాలి, ఎట్లున్నా కదలకుండా. స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ ఉండాలి కింద కూర్మదేవుడు ఉన్నట్టు, రైట్? ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉండాలి కదా వాసుకి ఇట్లా చేస్తున్నట్టు. మన ప్రాక్టీస్ కూడా రెగ్యులర్లీ చాంటింగ్, హియరింగ్. అండ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ it's going to be in the beginning it's very hard for us to sit and chant, but over a period of time Krishna is going to take away all these conditionings and he give you the taste of holy name. The taste of holy name is amrutam. దానికంటే ఇంకేం. Once we get the taste, we never leaves. What is that? Param društva nivartate. Param društva nivartate. All of these practices, it has to leads to beyond this material world, situated in the spiritual plane. మాంచ విచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యేతన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. Some lessons we learn from this Samudra Manthan Leela. Very nice pastime. And 8 chapters in the Bhagavatam glorified. Okay. With this, thank you so much for your time. 36 minutes I took more. But okay, we spent good time in Krishna by reading. We'll stop here and anybody wants to share anything, other we can wrap up. Already time అయిపోయింది కదా. You have all your own. Sunday means in a busy day. Evening satsangs ఉంటాయి, mornings busy with kids as a grosas. Thank you so much for your time and association. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభేవ చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. निताय गौर हरि प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.
Hare Krishna Prabhuji. Saraswati Pranams. Mataji, I am seeing. Sirisha Mataji, I am seeing. Thank you, Prabhuji. Muralidhar Prabhu, Padma Mataji, Sri Hari Prabhu. Thank you for your time here. Srimad Bhagavatam, Samudra Manthan Leela ki jai. Thank you very much, Prabhuji. Excellent class. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. Amam chu dasyena natu kama kamya. ఈ మొత్తం మీరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు భాగవతం జై హరే కృష్ణ ఓకే ఐఎమ్ Wonderful. ending here. Have a nice Casey Sunday time. Today I think in the Bhakti Center, nice family, nice leading Grihastha couple coming, Dwarkadesh Prabhu and Vishaka Mataji. Take good association there. They practical lessons from their Grihastha life. They whatever they teach, very applicable for our Grihasthas. They are exemplary. They are traveling and preaching all over the world. One of the senior disciples of our Guru Maharaj. Please join that program in the evening. Hare Krishna. Dandavad pranams again. See you all on next tomorrow. Anyway, we have regular calls. Whoever joining, see you there. Hare Krishna. I'm ending now.